আচ্ছা, আজকে একটু মেইনলি রেড ব্লাড সেল ডিসঅর্ডার নিয়ে কথা বলা যাক। সো রেড ব্লাড সেল ডিসঅর্ডারের মধ্যে একটা ডিসঅর্ডার হচ্ছে অ্যানিমিয়া। অ্যানিমিয়া কি? এখন ফার্স্টলি আমি চলে আসি যে কিছু যদি বেসিক প্রিন্সিপাল দেখি যে হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যানিমিয়া। অ্যানিমিয়া মিনস রিডাকশন ইন সার্কুলেটিং রেড ব্লাড সেল, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। তো এখন অ্যাকচুয়ালি অ্যানিমিয়া যখন হয় তখন আসলে একটা পেশেন্টের হচ্ছে হাইপক্সিয়া ডেভেলপ করে, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। এনিমিয়া যখন রেড ব্লাড সেল ম্যাস অর কাউন্ট যখন কমে যাবে তখনই তার এনিমিয়া হবে। তো সে হচ্ছে নর্মাল যে কার্ডিয়াক আউটপুট সে পাবে না আলটিমেটলি, তো আলটিমেটলি তার হাইপক্সিয়া ডেভেলপ করবে। ঠিক আছে, দ্যাট মিনস হচ্ছে ডিক্রিজ অফ অক্সিজেন ইন দ্য টিস্যু লেভেল। সো কী হতে পারে? তার উইকনেস হবে, ফ্যাটিক হবে, ডিসনিয়া হবে, তার পেল কনজাংটিভ অ্যান্ড স্কিন থাকবে, তার হেডেক অ্যান্ড লাইট হেডেডনেস থাকবে, আর হচ্ছে অ্যাঞ্জাইনা স্পেশালি উইথ প্রি এক্সিস্টিং করোনারি আর্টারি ডিজিজ। আরেকটা হতে পারে পাইকা ফর্মিং ফর আইস অর ডার্ট। সো উই হ্যাভ টু নো হোয়াট ইজ পাইকা. Okay, so pica means a persistent craving and compulsive eating of non-food substance. It can be hair, it can be ice, it can be dirt, anything. Okay, so hemoglobin hematocrit, that means hoche hemoglobin count and RBC count are used as surrogates for RBC mass, which is difficult to measure whatever. So anemia আমরা কখন আমরা ডিফাইন করি যে তার অ্যানিমিয়া হচ্ছে তার নর্মাল লেভেল, হিমোগ্লোবিন লেভেল যখন নর্মাল থেকে কম থাকে। যেমন যদি তার 13.5 গ্রাম পার ডেসিলিটার ইন মেল থেকে যদি তার কম থাকে হিমোগ্লোবিন ইন কেস অফ মেল, তখন আমরা বলি অ্যানিমিয়া। আর যদি ইন কেস অফ ফিমেল হয় তাহলে 12.5 গ্রাম পার ডেসিলিটার। ঠিক আছে, এখন কথা হচ্ছে এটা অ্যাকর্ডিং টু প্যাথোমা, ইয়েস, ফান্ডামেন্টালস অফ প্যাথোলজি, হুইচ ইজ আ হাই yield resource for step 1 actually. So normal hemoglobin is 13.5 to 17.5 gram per deciliter in males and 12.5 to 16 gram per deciliter in females. এখন আসি যে আমরা actually animal classification I already discussed. So based on mean corpuscular volume, anemia can be classified as actually mean corpuscular volume বলতে বোঝায় হচ্ছে actually RBC count of the RBC count ব্লাডে কতটুকু আছে সেটাই অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আরবিসির ভলিউমটাকে এখানে মিন করছে। ওকে, অ্যানিমিয়া ক্যান বি ক্লাসিফাইড অ্যাজ মাইক্রোসাইটিক, নর্মোসাইটিক অ্যান্ড ম্যাক্রোসাইটিক। সো মাইক্রোসাইটিক যখন আমরা তার এমসিবি 80 থেকে যখন হচ্ছে কম হবে অর্থাৎ 80 মিটার কিউব, আর যদি নর্মোসাইটিক হয় তখন 80 to 100 micrometer cube, or macrocytic hole 100 micrometer cube, or we can say also femtoliter. We can express is the MCV in femtoliter. Okay, so then we discussed about what is microcytic anemia. আচ্ছা, microcytic anemia এর মধ্যে বেসিক প্রিন্সিপাল আমরা একটু microcytic anemia নিয়ে ডিসকাস করবো। সো microcytic anemia কি তার আগে বলে নিই কী কী টাইপস হতে পারে। It can be iron deficiency anemia, it can be anemia of chronic disease, sideroblastic anemia, or it can also, which is we see that is thalassemia. Okay, we already discussed in the anemia's classification. Okay, so what is basic principles? Basic principle is anemia with MCB 80 less than 80 femtoliter is called the microcytic anemia. So microcytic anemia is due to decreased production of hemoglobin. So we know the maturation of RBC progenitor cells in the bone marrow are large and normally divide multiple times to produce smaller mature cells. So MCB is 80 to 100 femtoliter. So microcytosis is due to an extra division. Actually microcytosis কি এক্সট্রা ডিভিশন, বারবার ডিভাইড হতেই থাকে। অ্যাকচুয়ালি যতক্ষণ না পর্যন্ত হিমোগ্লোবিনের সাইজটা বড় থেকে ছোট হয়, দ্যাট মিনস মেচুয়ার হিমোগ্লোবিন হয়, ঠিক আছে, তখন সেটা হচ্ছে টু মেইনটেইন হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন। সো হিমোগ্লোবিন is made of heme and globin. So mainly we know that so heme is composed of iron and protoporphyrin. A decrease in any of these components leads to microcytic anemia. So firstly ashi microcytic anemia I already say it can be iron deficiency anemia, anemia of chronic disease, and sideroblastic anemia, thalassemia. So this all for the basic principles of anemia, especially microcytic anemia.